what can be this one? So let's say, for example, you want to work with um, so this will be a sum area. This is basically so this is actually sum. So let's take this as a sum, right? So this is sum. Just to make my a little bit condition clear. Sum. Okay. Okay. Can you tell me that how can you do this in a one single line? Any idea? The clue is basically working with a ternary operator. Can anybody tell me how can you do it with basically with a sum or with a single line? Any idea? Any idea? স্যার একটা ভ্যালু নেব, একটা ধরে নিতে মানে যেই এই ক্ষেত্রে ধরেন একটা ইন্ট রিটার্ন করব 0 1 ওরকম ভাবে। Okay, so I'll be returning something. Return then রিটার্ন sum greater than sum less than 0, okay. So the comma condition is sum less than 0, less than 0, then question mark, question mark, false, false, colon, 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 এটা হলে sum greater than 0, good, sum greater than 0, semi question mark, question mark, true, true, তারপরে আবার কোলন দিয়ে সাম ইকুয়ালস 0, colon হবে, sorry, my তা mistake. একটা ব্র্যাকেট মানে টোটালটাকে সাম ইকুয়াল 0 দেওয়ার কি স্যার দরকার আছে? এমনি যদি রিটার্ন সেম লাইন করি হ্যাঁ, তাহলেই তো হয়ে এমনি সেম লাইন দিয়ে দিলে চলে আসবে। হ্যাঁ মানে হ্যাঁ সরি হ্যাঁ ওটা দিলেই তো আমার কাজ হয়ে যাবে। হুম So both of these are right? Okay. So this is one way, but this is actually how one can actually basically decrease the lines of code. This is actually one way of decreasing the lines of code. ঠিক আছে? মানে this is very what you say is this is what we say as good program. মানে this is programming, but this is good programming. ঠিক আছে? And in the future when you will be basically when you will be basically working working with the interviews of companies, and when they will be giving you the coding classes or coding competitions, so there are two factors which actually basically work over there. Number one is that how fast your algorithm your code runs. Okay, and there is another one is basically how number of lines are less as there. With a few number of lines, right? So how less you can actually do it? How less you can do it? So as the lines of codes are much less, you get a better points, because when you get a less number of lines of code, when you use a less number of lines of code, the size of your program becomes basically larger, smaller. So let's say আমি যদি এইটাকে যদি if I actually so this is basically GCC minus O, then points, এটা কি ছিল, less was points, so yeah, so GCC clear, GCC minus O points dot C. What was the problem? Problemটা কোথায় হয়েছে? স্যার লাইন নাম্বার 74, line number 67. So 67, line number 67. Okay, so this is a mistake over here. This is one, and there was another error in line number 66.
declaration or statement at end. স্যার হ্যাঁ, একটা কাজ করতে হবে, মানে এরকম ভাবে ফলস টু রিটার্ন না করে আমরা যদি স্পেসিফিক নাম্বার রিটার্ন করি -1 0 1, ঠিক আছে? কিন্তু আমি তো বেসিক্যালি এখানে অলরেডি ইসে করে দিয়েছি, হ্যাশ ডিফাইন করে দিয়েছি, ওটা তো আমার নিজের সুবিধার জন্য। আর তাহলে স্যার ওই একটা ব্র্যাকেট দিয়ে দিন তো স্যার, মানে ওই হ্যাঁ ফলস, স্যার, রিটার্নের ভেতরে পুরোটা একটা ব্র্যাকেটে যদি রাখেন। হ্যাঁ মানে কোনটা? সাম লেস দ্যান 0 কোয়েশ্চেন মার্ক ফলস, তারপরে কোলন দিয়ে না আবার সেকেন্ডটাতে পুরোটা আবার একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখে দিন। এটা বলছিস? না না স্যার, মানে স্যার। ফার্স্ট কন্ডিশনের যে ফলসটা দিয়েছি আমরা, কোলনের পরে। হ্যাঁ 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 Good. Thank you. So let's see basically মানে তোর যদি ls minus al করি with points star যদি দিই, this is basically এটা সাইজ কত দাঁড়াচ্ছে, পয়েন্টস তো পয়েন্টস কাটে কোথায়, where is points? স্যার একদম প্রথমে, একদম প্রথমে। এটা সাইজ যাচ্ছে দেখ 127 KB যাচ্ছে, ঠিক আছে? This is the size. So let's see if I actually এইটা করলে আমার কত যাবে। দেখ 0.7, so it was basically last time it was 0.5 I believe so, right? হ্যাঁ, লাস্ট এটা কত ছিল 0.5, এটা 0.7 হয়ে গেছে। So this is 0.7. So again if I basically write something like this, 0.7 আচ্ছা, দুটোই চেঞ্জ হয়নি, কোনো চেঞ্জ হয়নি, maybe it have been changed basically in the last one. So this is basically points. Let's do something. Let's do something like this. Points 1 করে দিচ্ছি। So আচ্ছা, দুটোতেই কোনো চেঞ্জ নেই। So this one is basically not having lots of changes, but usually if you actually see it, মানে মাঝে মাঝে তুই যদি when you actually basically if you actually work with some programs, you will see that there is a lot of change of basically your size of the program. Okay, আচ্ছা, এটাতে আর কি করা যেতে পারে? What are the things what I can actually work with? What are the other things which I can do with? What are the other things? So let's take for example with line segments, printf %d. So this can be again %s. Now this one will be so this one I was returning basically this one, right? So this one I was actually, this is the function which I was returning. So I want to print the name of the characters, but I want to print this data.
right? So I want to print this data. So can you tell me how will I do it over here? Sir, can you repeat the question once? Didn't understand. My thing is that basically I want to, so this was basically, I was printing this thing only. So what I was actually printing, I was printing something like this. So let's take for example, okay, so this one, so I was writing like points, then so this was, I was basically taking an 0, 0, right, and 100, 100, right? So it was basically 1, 0, 0. So 1 and 0 basically was representing on the this thing. So can anybody tell me that how will I actually basically print on the same line, but the characters I want to print? So how will I do that? একটা তাহলে কমা দিয়ে পার্সেন্টেজ কি দিয়ে তাহলে প্রিন্ট করে দিতে হবে। এইটাতেই যদি করতে যদি চাইতো, so my saying is that মানে আমি একটু এটাতেই আমি করতে চাই, তাহলে এটা আমি পার্সেন্টেজ দেব, ঠিক আছে? এবার this thing I will not basically call. So if I want to give this thing, so if this is basically so what I can do is basically I can take an int value. So because say int basically area, area equals to ঠিক আছে? So I can do again this thing. So if area then area is basically area equivalent to true, area equivalent to true, then print স্যার ডবল ইকুয়ালস টু হবে না? হ্যাঁ স্যার এরিয়া ডবল ইকুয়ালস টু ট্রু হবে না? এটা তো একটা কন্ডিশন তো। আচ্ছা আমি যদি if I give a area equals to true, then what will happen? Can anybody tell me? অ্যাসাইন হয়ে ট্রু যাবে। ভ্যালু উইল বি স্টোরড ইনটু এরিয়া। হ্যাঁ, আর অলওয়েজ ওটা ট্রু দেবে, ওটা অলওয়েজ ট্রু দেবে, Yeah, মানে অলওয়েজ লেফট সাইড প্রিন্ট করতে it will থাকবে। always give you a left side. So so this one and then a colon, then area equivalent to false, then I will print আবার এখানে একটা প্রবলেম দেখা দিয়েছিল আগেরবার। So area equivalent to false, so this one will be, or this one will be right side, else it will be sorry এখানে এটাকে তো কোশ্চেন মার্ক হবে, আর এটা হচ্ছে গিয়ে কি দেওয়া ছিল, সেম লাইন। সো আমি একটাতেই পুরো জিনিসটাকে করে দিচ্ছি। So 0, 0, 100, 100 একটা গন্ডগোল আছে। আচ্ছা এটা তো লেফট সাইড হবে। So let's take another one. So 0, 0, 100, 100 সেম লাইনে কি আসছে না এটা?
আগেরটাতে কোথাও সেম লাইন যেটা আসছিল কি দেখাচ্ছিল 4,4, so this was on the same line. So এখানে আমার কোনো সেম পয়েন্টস আসছে না আমার স্যার হ্যাঁ একটা একটু ভুলে গেছি, আমরা সেখানে মানে আউটপুটটা বেরোচ্ছে মানে কি চাইছি আমরা, মানে কি whether বেরোতে a চাই? point is lying on the left side of a given line, so the given line segment, so the আচ্ছা line স্যার, segment is basically given by 0 0 and 100 আমি এটা হুম দিচ্ছি হুম, ঠিক আছে আচ্ছা মানে মানে আমি ওই ওই লাইন সেগমেন্টটা বাঁ দিকে না ডান দিকে লাইন করতে, তাই তো? বাঁদিকে না ডান দিকে বা একই লাইনে আছে নাকি সো আমি আই এম টকিং অফ আ লাইন সেগমেন্ট ওকে so it can be আচ্ছা আচ্ছা, basically it can be let's take for example 25,25 and then again 50,50 এটাও আমার কিন্তু হতে পারে ঠিক আছে it's just an arbitrary line segment so I've just taken it with respect to the x-axis so আচ্ছা আমার ওকে, যদি তো basically দুটো কোঅর্ডিনেট দুটো if both the values are same then it will lie in the same line so basically আমি এরকম একটা কোনো লাইন খুঁজে বেড়াচ্ছি মানে আমি যেটা মানে লাইন যেটা দিচ্ছি আমি এরকম একটা লাইন দিচ্ছি so this is 45 degrees ওকে this is স্যার, the typical problem is basically in a মানে computational geometry বলে একটা টপিক আছে there's a topic in a topic by the name of computational geometry it's a very typical thing where you actually মানে try to find out whether a point is lying on the left side of a or the right side of a line right it's just a you don't have to basically find out any slope and anything just finding the vector area of the area you can actually try to find out whether it's on the left side or the right side okay so আমি যদি মানে if I actually change the so since this line segment is again a vector right so আমি যদি এটা যদি দিয়ে দিই so 50, and 25, 25 if I give then basically changes then means basically changes because the direction is changing okay so this ডিরেকশন চেঞ্জ হতে পারে, তাহলে তো মানে মানে আমরা তো ওরকম ভাবে তো ডিরেকশন অনুযায়ী কি দেখাবো, মানে no অ্যাকচুয়ালি I'm তো just but rather I'm telling you to basically whether the line is falling on the left side or the right side that is all হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে তো তাহলে তো এই জিনিসটা তাহলে এরোনাস দেখাবে তো, হ্যাঁ তাহলে তো স্যার মানে এই জিনিসটা তো মানে ও ডিরেকশন অনুযায়ী বলছে বলে তো তাহলে তো ওটা এক কিছু সময় তো ভুল দেখাতেই পারে, মানে ভুল ভুল কেন মানে দেখাতে যাবে মানে এই ক্ষেত্রে যেমন এটা যেমন একটা প্রথমবার ছিল লেফট সাইড, তার পরের বারে হয়ে গেল রাইট সাইড। আমার তো সেম পয়েন্ট আসছে না রে বাবা প্রত্যেকবার ও ও সরি 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 সরি, পয়েন্টস তো আমার র্যান্ডম নিচ্ছি হ্যাঁ my ওটা দেখতে হবে। lines the generated points are random okay so but then this is basically fixed this হ্যাঁ I'm হ্যাঁ basically হ্যাঁ, this is user defined this is random points which I'm taking হুম হুম, ওকে ওকে, these are the set of random points which I'm taking so this is what I've done actually যেটা আমি করেছিলাম okay this is what I have done actually okay I'll take up a simple example of basically what do you say of a I'll take a simple example of a union but union actually but there is there is not very much we can put of an example okay what's the first basically let's say what's the difference between a union and basically union and this thing what do you say a structure okay so the structure say let's take for example so let's say this is a structure so এটা যদি আমার স্ট্রাকচার হয় struct ধরে নে struct say basically struct basically maybe name sorry student okay student if I give so this one will be let's take for example maybe int roll number right roll number can be 1 then the float then we float basically marks 1
and float marks 2, and let's say can give me any grade. So basically CAD grade. Okay, so let's say this is my basically my structure. So let's see in memory how it's basically being going to kept. So what happens is basically this is 1, this is 2, this is 3 and 4. Okay, so this will become an int, this will become a float, this will become a float, and this will become a char. So total size কত হচ্ছে রে? What will be the size, total size of this structure? Total size of the structure, so basically size of Sir, 11 byte. size of int plus 4 float plus 1 plus float plus float plus char. Well, it is not basically written something like that. So it basically এরকম, if I actually basically মানে total size will be so something like that, এরকম আসবে তোমার size of 13 বাইট হবে না স্যার? তাই কি হবে? মানে 4 প্লাস 4 প্লাস 4 প্লাস 1। কত আসবে এটা? হ্যাঁ স্যার 13 বাইট। স্যার 13 বাইট। স্যার ইন্টিজারটা কত ধরবে? ইন্টিজারটা 1 ওয়ার্ড লেন্থ হয় তো? না না, ইন্টিজারটা হচ্ছে যে 4 বাইট। 4 বাইট। ইন্টিজার 4 বাইট, ফ্লোট 4 ডিপেন্ড করে। আর ক্যারেক্টার 1 বাইট। সো কত হলো? 13 বাইটস। হ্যাঁ স্যার। 13 তো আচ্ছা। এইবার what will happen if, say, let's take for example I want to let's say I want to give এটাকে যদি আমি actually union যদি করি, right? So স্যার yes, সেই ইন্টিজারের সাইজটা কি অ্যারেতে 4 বাইটই নেয় নাকি অন্য কিছু নেয় না? লিখে নিতে পারিস একটা প্রোগ্রাম রান করে। এটা কম্পিউটারের উপর ডিপেন্ড করে, কম্পাইলার। এখন বেসিক্যালি সব 64 বিট তো, ঠিক আছে? সো মোটামুটি এখন ওটা 4 বাইটই নেবে তো। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, তুই যদি ক্লাসিক্যাল লিটারেচার মনে হয় if you see the Rich's book, during Rich's book it was basically a 32 16-bit machines or 32-bit machines. So when 32-bit was, it was basically considered to 2 bytes only. So the size of the char is equal to was supposed to be the size of the int also, right? The size of the char and the size of the int is basically both the same, but right now both has become different because of the characteristics of the features of the machine. Okay, স্যার কিন্তু 32 বিট আর 64 বিটের ইন্টার ভ্যালু ওই 4 বাইটই থাকে। হ্যাঁ স্যার, শুধু চেঞ্জ খালি লংটা খালি চেঞ্জ লং হয়, ইন্টে চেঞ্জ হচ্ছে। ওটা 4 আর 8 হয়ে যায়। আচ্ছা, so let's say for example এখানে int roll number দিচ্ছি, এবার এটাতে একটা float দিচ্ছি, so when you give a union, when you state a union, what happens is that the memory allocated for this is the maximum of size of all the data types.
ঠিক আছে? So the size of basically this array, so this memory allocation will be the maximum size of all the data bytes. So এটার মধ্যে maximum which data type has got the maximum? So let's take for example, if I give a, let's take for example, if I give a double over here, right? So if I give a double over here, right? And see, this is also double. So আমার তাহলে এটা কি কত হবে? তাহলে একটা সাইজ অফ ডাবল যদি আমি যদি করে দিই এটাকে, তাহলে কত হবে এটা? স্যার 17। হ্যাঁ 17 তো। Okay. So this one is how many bytes? এটা হচ্ছে কি 4, Four. right? This is 4. This is 8. 8. This is 1। 1, right? So this size will be actually only 8 bytes. And at any one time, you can only store any one of these data. At any one time, you can only store any one of these data. Are you getting it? Yes. So if I have say student S1 and student S2, okay, so your total, but there will be two memory allocations which is given will be of each of 8 bytes, and student I can only keep only one data or one value of one data type only in that memory allocation, any one of them. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Are you getting it? The difference between the struct and the union is that it will the maximum data types, data sets of this thing. And for the student, for the struct, it will keep all of them. It will keep all of them. So the thing is that when do I use a union and when do I use a struct? So struct can be very much easily said that I can keep my when I want to keep a sort of a database where all my data types or all my basically values, all my data sub data types, right? So student is actually a derived data type, right? So this is my basic data type. So int is basic data type, float is the basic. So when all the values of the basic data types are available, and union I can use when any one of the data types is only given to me. Is only given to me. That is one way of basically seeing that how I can basically work with a union and a basically a struct. Am I clear on that part? Yes, sir. স্যার Yes, তাহলে sir. একটা ডেটা টাইপের ভ্যালু স্টোর করলে অন্য ডেটা টাইপের ভ্যালুটা কি ইরেজ হয়ে যাবে? থাকবেই না, ওটা তোমার এক্সিস্টই করছে না, মানে ওভাররাইট হয়ে যায়। ওভাররাইট হয়ে যাবে, ওটা ওভাররাইট হয়ে যাবে। So let's take for the student S1 for one, you are keeping the roll number, and when in another condition using the same variable from the same variable of the data type student of union student, right? Then but if you keep marks over there, so the roll number, the whatever value you had basically over there, that will be overwritten. That will be overwritten. বুঝেছিস কি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। Yes, sir. Let's take a very simple example. At example নেওয়া যাক।
let's say take up this example only. Wants to be. So let's say I have got coordinate and I want to find out Sir. yes. তো তাহলে ইউনিয়নের অ্যাডভান্টেজটা কোথায় যদি আমরা শুধু একটা ডেটা টাইপ স্টোর করতে পারি? না, এটা অ্যাডভান্টেজ বলে তোমার ইট ইজ বেসিক্যালি ডিপেন্ডেন্ট অন বেসিক্যালি what sort of required, what sort of a problem statement you have got, what sort of a problem statement you have got. Okay, so it okay, let's think of it this way only. For this, let's for example coordinates. Okay, মঙ্গলবার দুধ দিতে বলো তো, দুধ পান করলো বলে মঙ্গলবার দিতে। okay, so let's take কি নেওয়া যেতে পারে, একটা ডিস্টেন্স একটা হতে পারে আর একটা হতে পারে হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা তার একটা এক্সাম্পল দেখা যাক। If there is any sort of an example given by each here, that union declaration 138. So 138 145. So let's say okay, let's do something like that. Okay, say I have got a union type def union so type def union maybe distance. So this is a float distance and int type int কি নেওয়া যেতে পারে say distance ভাবনা মানে let's think about it na let's be innovative. What do you want to look at? You have got a set of points, you have got a line segment. So my problem was basically to find out which side and what can you else think of. What can you else think of? Hello? Sir, slope. Okay, so আচ্ছা স্লোপ না তাহলে তো দুটোই ফ্লোট হয়ে যাবে তোর
দুটোই তো ফ্লোট হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার। আর ধরে না একটা তিনটে ফ্লোট স্যার, করতে চাই, তিনটে নিলে অসুবিধা আছে? না না, কি কি করতে চাস বল না। ইন্ট এক্স ইন্ট ওয়াই হ্যাঁ? কোঅর্ডিনেট, দুটো পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট। না, আমি বেসিক্যালি আমার মোটিভটা কি বলতো, মানে আই মানে what I have got line segment, right, and I have got a point. So what I can find is basically I can find the distance between the point and the line segment, perpendicular distance maybe. Okay, so perpendicular distance. So this can be one. Other things, other what you can actually find. So you have got line segment. আর কি হতে পারে? এটা আমরা 2D ইয়ে ডিল করছি তো না? হ্যাঁ, এটা আমরা 2 দিয়ে ডিল করছি। তাহলে তো আর কিছু হবে না। 3D হলে আরেকটা আসতে পারতো যে whether the lines cross or not. Now, I'm not. So it's a 2D point তে আর না, কিছু মনে পড়ছে না। পয়েন্ট বের করতে চাইছি। It's a point. একটা ডিসটেন্স, পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স হতে পারে, আর কি বের করতে পারি? দুটোর মধ্যে অ্যাঙ্গেল, সেটা আবার ফ্লোটে চলে আসতে পারে। হ্যাঁ মানে ওটাই I তো want to বলেছি। keep either one of the conditions. স্যার ডিস্টেন্সটা ডাবল এ নিয়ে স্লোপটাকে ফ্লোটে করলে হয়। Uh, okay, so basically you want to take a double float. Double is basically slope, right? You want to look like that. Okay, so it can be that it's a point. So I will be looking for, based on a coordinate, right? Based on a coordinate, the problem. Let's rethink the problem. So I have given a point, and I require basically I've got a line segment, right? So if it is what type, then what will I'll be storing the slope, and if it is another type, I'll be storing the perpendicular distance. So কিভাবে কোনটার জন্য কোনটা করব বল? স্যার আরেকবার একটু রিপিট করবেন? Look, my basically to keep either the slope or the perpendicular distance. So and I've got a point. So on what condition should I be looking for, or rather what condition will I store? Will I keep the information of the slope, or under which condition we shall keep the information of the perpendicular distance? I can only keep either one of them. বুঝলাম না স্যার কি বলতে। স্যার if area is not equals to 0, then perpendicular distance, otherwise the slope between the two lines. Okay, so condition is basically something like this. Okay, good. So if same line, then if same line, then perpendicular if the No perpendicular sir, distance, if same line, then slope of the line. if either it is true or false, right? So if either true or false, then slope, right? Else we'll keep the perpendicular distance. Maybe but it does not make any sense. Okay, but I want to basically just show that basically how it works, right? So dist, then dist, so basically dist, rather let's take for example this one will be properties. Property. So this one will be prop. So prop property. Okay.
Okay. Okay. So, and this is going in. So, this is basically in area. So, if area equivalent to and area equivalent to false, then two things will be done. স্যার ওটা অর হবে না? Oh yeah, sorry. So proper, this thing, so this one will be coordinates loop dot cond is equal to area, right? So this can actually basically, I can basically keep it over there outside only. Then coordinates loop dot property dot. So if this is basically, I'll be keeping the slope equals to slope. I'll be passing, what will be passing? I'll be passing the, again, this thing, right? Else this one is basically perpendicular distance. Okay. So you see, at this end of the day, I can only in the property, even though this has got a size of, so what will be the size of this property? Float and double is 8 and hello? Sir, float will be 4 byte and double will be 8 byte. So this is 12 byte, right? So if I had kept it as struct, it will be 12 byte, right? But only right now, due to this being a double, I only with the help of only with the 8 byte only, then this one will be basically kept over here. So the total size of this struct now becomes how much? 4 byte, 4 byte, 4 byte, right? 3 byte, 12 bytes, and properties. The size of the union is how much? 8 bytes. Sir, 8 byte. 8 bytes. So 12 plus 8, 20 bytes. But if I had taken a struct over here, instead of union, if I had taken a struct over here, then 20 plus 4 bytes will be more. So 24 bytes I had to have used.
24 bytes I would have used while using even though I had been using 24 bytes, but if I had taken both to be a struct, I would have either used a perpendicular distance or the slope. So it was no use actually. It was no use. So this one will be slope is basically slope is double slope, and this one will is float, which is the function being pub distance. Okay. Any question here? So the objective of the problem right now changes to two things. Number one is that I'll be basically giving a line segment, okay, and I'll be giving a set of points. So within that, all that points will be basically I'll have a basically condition is that, so if the point is basically either on the left side or the right hand side, I will keep the information about the slope, right? And if it is on the same line, then I'll basically calculate the perpendicular distance. Rather the distance, say not the distance. So maybe that not the distance. So this distance, say, so distance will be distance from the closest point of the line segment. Else, right? So this thing that this can be basically a good one. Closest distance and okay. So this one will be so the problem statement is basically right now given a set of Aremax points, random points, and a line segment which is user defined. Information about the property of the point is given, is obtained, right? If the point lies on either side of the line segment, the slope of the point
with respect to the line segment is kept if point lies on the line segment along the line segment, then the distance from the closest point of the line segment to it is kept. So this is basically your total problem statement. Just check whether it is all right or not. Are we doing something else or are we not doing something else? Okay, sir. Okay. So, we have got two functions to be defined. So tell me, ki korbo? What will I do? I would find out the slope. তো এখানে তো স্লোপ বিটুইন দ্য টু লাইনস হয়ে করছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, কোন দুটো লাইনের স্লোপ বার করব, মানে কোন দুটো পয়েন্ট নিয়ে স্লোপ বার করব? given point and the line segment. Given. So we'll take Sir, the first so- 0th one. So we'll take the basically the with respect to the this one will be with ওই পয়েন্ট আর লাইন সেগমেন্টের মধ্যে অ্যাঙ্গেল with respect to the first point of the line segment. ঠিক আছে? মানে বুঝলাম না স্যার, মানে আরে বাবা তো কত স্লোপ বের করতে হবে, স্লোপ বের করতে এখানে দুখানা পয়েন্ট আছে, দুখানা পয়েন্টের কোনটা রেসপেক্ট করতে স্লোপ বের করবি? আচ্ছা, থার্ড পয়েন্টটা কোন একটা পয়েন্টের সাথে জয়েন করিয়ে দিয়ে দুটো লাইনের মাঝখানে যে স্লোপটা, তাই তো? দুটো পয়েন্ট আমি সেই পয়েন্টটা তোকে বলে দিলাম, ফার্স্ট পয়েন্ট। আচ্ছা, সেগমেন্ট 0 it will be the one. আচ্ছা, ম্যাথ ফাংশনের মধ্যে যদি tan ইনভার্স এটা থাকে, তাহলে tan ইনভার্স দিয়ে আমরা বের করতে পারবো? I don't believe there is a tan inverse. ট্যান ইনভার্স তো লাগবে না, ডাইরেক্ট স্লোপ করে নিলেই তো হবে, y2 - y1 / x2 - x1। Yeah. তাও হবে, ঠিক আছে। There are three functions. This is a tan and the tan float. So the tan is basically this returns a tan. There is no tan inverse. There is a hyperbolic function. The hyperbolic tan function is there. So this is the arcsine, arctan is there. Right, arctan is there. And man tan here. It's complex tan. This is complex tangent function. So what will you do? Mind it, this is a line segment. স্যার, স্লোপ বলে একটা ভ্যারিয়েবল নেব, ডাবল স্লোপ। দেন স্যার স্লোপ ইকুয়ালস টু
pt dot y Hmm? pt dot y pt dot হবে না এটা। It's a single point which I'm taking. oh sorry হ্যাঁ স্যার Right, it is a single point. minus segment 0 dot y এটা কাজই করা যেতে পারে। So let's take for example, I'm not going to pass this thing, so maybe I'll pass only the segment 0 তো, so segment 0 যদি দিই হ্যাঁ তাহলে তো ঠিকই আছে। চলো ওকে ফাইন, segment 0 সে পুরোটা ব্র্যাকেটের মধ্যে divided by pt hyphen arrow dot x minus segment 0 dot x then sir return slope. Don't you have to do a correct, please try to understand if you are doing right or wrong. Is it all right? What will be? Can anybody tell me what will the problem? What is the problem of his the function? Oh sir, it will be problem when the ptx minus segment 0 x equals to 0. ওই চেকিংটা কে করবে তাহলে তোকে? Sorry sir. ওই চেকটা কে করবে? So if the thing is that both of them are basically ints, right? Both of them are ints, right? Can anybody tell me if it had been basically float, then what would I have done? Then what will I do? If it is a 0, then what will I return? Yes, hello? Sir, the slope will be infinite then. কিন্তু ওটা কত দেব? So there is a macro by the name of E, right? So this is a macro with defense, so I can return infinity. And what I require to do is basically hash include what? Math.h. তাই তো? স্যার তাহলে ওই ডাবল স্লোপটা আর লাগবে না। Exactly. What about the closest problem? Okay, can I put this thing? I was asking that. স্যার এটাতে একটু ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করে ফর্মুলাটা বার করতে হবে। কোনটা? ওই ক্লোজেস্ট ডিসটেন্সটা। হ্যাঁ, তো কি করবি বল না?
বলছি স্যার ওটা একটু টাইম দিন করে বলছি। What? আর মাঝখানে can anybody tell me that if this had been a float, if both had been a float, then what would I have done over here? In line number 16 or line number 115, what would I have done if both would have been a float? স্যার এফ এবিএস ইউজ করতে হবে। Huh? স্যার এফ এবিএস পিটি টু এক্স ডট মাইনাস সেগমেন্ট অফ জিরো ডট এক্স ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু খুবই ছোট্ট একটা ডেসিমাল ভ্যালু। Yes. So basically, if PTX, আমি এটা এইটুকুনি করলে আমার হয়ে যাবে যে PTX minus segment 0x is less than an epsilon, মানে is greater than an epsilon, then I would have returned something else. It have returned an infinity. Epsilon, now we could have basically taken it as any other value which you would have defined. So it can be 10 to the power of -4 or 0.501, that you could always take. Yeah. So the problem so this is the problem. So if you're working with a float, and if you want to basically find out a subtraction between two floats, there is a very, very high probability that the answer you will never get into 0. But what you might get is basically such a low number, which will never have been a 0. Since it is a low number, this whole part would have actually blown away. The answer would have actually blown out. So it's best to basically keep it under something less than epsilon and then basically work it. So this is a problem due to your error analysis, actually, if you remember. So the thing is that if you are working with floats, right? So if you are doing some subtraction with floats or an addition with floats, or rather if you're doing a subtraction with the floats, if you know that the subtraction of the answer to your subtraction will be a very small number, right? And you're looking for the answer to be a 0 or not, so it's best to basically it should be less than to some epsilon value, to very small value. Okay. So this thing could have been done something like this also. So this problem, if I had actually changed to maybe float, right? Now if I do change it to float, then this one would have become, so the random number which I have taken, so this is basically an integer. Random is a long int, so long int divided by, so to give a point value, so how many values zeros I would have taken? স্যার 4টে 0 মানে ফিফথ প্লেসে ডেসিমাল প্লেসে গিয়ে 1 বসাতে হবে। ফিফথ প্লেসে গিয়ে 1 পাবো তো? আমি তো বেসিক্যালি হ্যাঁ, তাহলে স্যার। এটা চাইছি, আমি তো দুটো প্লেসে চাইছি। আমি সো বেসিক্যালি আমি 1000 দিলেই আমার তাহলে হয়ে যাবে। লং ইন তো না, লং ইন তো আরো বেশি দেবে। ডিভাইড যদি করি, রাইট, তাহলে তোর এই যে এই পার্টটা যেটা আসবে, দিস থিং would have been less than 0.00 okay, and this would have been segment, so this is a float, this is a float, this would have been no problem. Any other problems, any other divisions which are coming up? So this one will be a float, point f, point f, point f, point f, f, f,
তাহলে বল। It's a double, no, it's a float. How it's a float is basically 1000 হয়ে যাবে। ঠিক আছে। Okay, so the closest distance problem. Looking for the answer of the closest distance problem. এটা কেউ করলি? স্যার করছি, একটু বড় আসছে জেনারেল ডেরিভেশনের জন্য।
কিরে কিছু হয়েছে? স্যার অনেকগুলো ভ্যারিয়েবল লাগবে। এতগুলো কেন ভেরিয়েবল দরকার পড়ছে? কি স্যার করছিস বল? স্যার আমি ওই সেগমেন্ট থেকে যে দুটো পয়েন্ট থাকবে ওই লাইনের ইকুয়েশন বার করলাম, আর হ্যাঁ। যে গিভেন পয়েন্টটা মানে যেটা আমি র্যান্ডম পয়েন্ট যেটা পাবো ওই পয়েন্ট দিয়ে পাস করবে, সেটা ওই লাইনের পারপেন্ডিকুলার যে লাইনটা হবে দিয়ে দুটোর ইন্টারসেকশন পয়েন্ট বার করব, দিয়ে ওই র্যান্ডম পয়েন্ট আর অত খাটছিস কেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এ তো পাতি তোর মানে ক্লোজেস্ট পয়েন্ট অফ দি সেগমেন্ট, দুটো পয়েন্ট আছে। জিনিসটাকে এত কমপ্লেক্স কেন করছিস? তোর বেসিক্যালি লেটস টেক ফর এক্সাম্পল ফ্লোট ডিস্টেন্স 1 নিচ্ছি, রাইট? সো ডিস্টেন্স 1 হচ্ছে গিয়ে it will be basically square root function. So what is the square root function? SQRT. So it takes in a double. So there is a all of them are floats, right? All of them are floats. So this is basically takes in a float and returns a float. So square root f, let's say square root SQRT ধরে নিচে চলে, SQRTF, SQRT নিচ্ছি, square root of power pow. So there is a function by the name of pow. It's a power function, takes in a x to the power of y, right? So this is a pow f I can use because all of them are basically f. So pow f, what is that value? Pow f so it's basically তোর segment 0, right? So segment 0 dot x minus pt x, right? তাই তো হচ্ছে। comma 2.0. So this is a power function minus x squared, this is a plus, right? Plus হয় না মাইনাস হয়? প্লাস স্যার। স্যার কিন্তু এটাতে করলে তো আমরা ওই র্যান্ডম পয়েন্ট আর সেগমেন্ট 0 যে পয়েন্টটা আছে তাদের মধ্যে ডিসটেন্সটা পাবো। হ্যাঁ, আমি দুটো I'll basically check which of the distance is basically smaller and I'll return the other which of them is smaller. ও স্যার, স্যার আমি ভেবেছিলাম যে ওই র্যান্ডম পয়েন্ট থেকে ওই লাইনটার উপরে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সটা। না, perpendicular distance মানে the closest distance. It's so when I'm saying the closest distance, see what is the condition. So if you see it's basically condition. So if the point lies on either side of the line segment, the slope of the point with respect to the first point of the line segment is kept. If point lies along the line segment, so if you keep it along the line segment, so where is the perpendicular distance coming across? Or you have got a point, right? So you have got a line, right? So this is the problem is something like this. So all my points lie something like this. This is 1 point, this is 1 point. I don't know. So these are all my points. Right? So this set of a point, এই set of points আছে, is on the left side, this is on the right side, right? And these points which you see, এই set of points গুলো যেগুলো আছে, these are lying all along the line segment. So if they are lying along the line segment, I'm going to keep the distance between this point and the closest point of either of this line segment.
This was what I was actually looking for. So these are the two properties. So if I have got money, if so, say let's take for example, so let's say for example this point, right? This point's closest point is this point. So I'm going to keep the distance from this to this. For this point, this is the closest point is this one. I'm going to keep this distance. It is করতে চাইছি. But if it is lying on either side, so I'll keep the distance, the slope of this line. Slope of the line from the first point of the line segment. So আমার যদি এটা যদি তোর if this is my one and this is my second point হয়, right? So I'll always find the slope from here. This is what I'm actually looking for. So আমার এইটা দরকার। Because this is 1 and this is my 2. This is my second point. এটাতে আমি চাইছি। Okay? Yes, sir. তাহলে এটা আমার তো খুব সহজে তাহলে জাস্ট দুটো ডিসটেন্স নিয়ে নিলাম আর এটাকে আরেকবার কপি করে দিই। আচ্ছা স্যার, তার মানে ডিসটেন্স 1 আর ডিসটেন্স 2 দুটো ভ্যারিয়েবল হবে, দুটোর মধ্যে যেটা that is all. ওকে স্যার। অত কোনো ভালো। Look, you are all engineers. Engineers are not supposed to work hard. Engineers are supposed to work intelligently. বুঝতে পারলি? Double কোনদিন খাটবে। Engineers are not supposed to work double. Very bad idea. Right. Return distance 1 less than distance 2, distance 1 yeah. So let's make this less. Any question? No, sir. তাহলে let's compile this problem. Okay, so GCC minus O points underscore version 1 C V1 okay. So typically there is a slight problem. So minus LM means basically I'm trying to link the mathematic library, maths.h library. Okay, so in the long run, in the future also, you might be using some, right? So when you're going to use any third-party libraries, you have to use the minus L and that file name and that header file. Okay, so that is actually basically how you link some header files over there. For mathematics libraries, you have to use the minus M means basically maths library, or minus L means the link of that maths library. Did we do any mathematical libraries last time? Any in the past? মানে এমনি ম্যাথ.h ইনপুট করে করেছিলাম, কিন্তু এরকম ভাবে করিনি।
মানে হ্যাঁ কিন্তু ম্যাথস ডট এইচ যদি দেওয়া হয় তাহলে মাইনাস এলএম তোমাকে দিতেই হবে। আই হ্যাড টু গিভ an LM. So LM is basically linking of a third party library. So it's actually a developed, but it's developed, it's not a third party library, but it has got lots of functionality which has been developed from outside also, right? So any other library which is from this not the standard libraries, then we have to use the minus L. So minus L is basically linking of the maths library. Okay, so না এটা বড় হয়ে যাচ্ছে, আমাকে আরেকটু বাড়াতে হবে, তাহলে আরো তোমার 4টে নিতে হবে, আরো 4টে নিতে হবে, 3টে নিতে হবে। I have to give it divided by more 3, more 1 2 3 4. This one will be divided by okay, sorry, this is a mistake, my mistake. It will be a dot 0, this will be a dot 0. Okay, my mistake. So this should work right now. আর একটু সরাতে হবে। So basically I am looking for 10 to the power of minus 3, then minus 4, then I am looking for. Okay, so I'm looking for another 4 zeros. Yeah. Okay. So this is basically going to 200 lines. So this I'm basically looking for 0, 0.0, comma, scanf of what? Percentage F I should be, right? The scanf is basically, yeah, F. So 0, 0, 0, 0.0, 0.0, and then I can give a 100.0, 100. Oops, all of them are infinity. All of them are coming to as infinity. একবার একটু কোডটা দেখান না। That. So what I'm actually printing is something like this. So this was the left side assignment, right? This was all right, right? Now, what I'm trying to do is basically I'm also trying to print the F also, the property also. So if my condition is equal to true, or my coordinate is equal to condition is equal to false, then I'm going to print the slope, else I'm going to print the closest distance. So this was basically my percentage if I was working. Now this is actually giving to me all basically this thing, and my infinity was something over here. So this is basically my infinity. So if this is less than 0.005, right? স্যার Yes. স্যার আমার মনে হচ্ছে ইফ এর মধ্যে অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা নিতে হবে, কারণ ওটা নেগেটিভ আসলে অলওয়েজ ট্রু হয়ে যাচ্ছে। Okay. মানে FABS. Okay, so man ABS is function. Sorry, man ABS. So this is basically man. So this is a long. It only takes a long int value only. Okay, so it takes a long int also. So since this is a float value which I'm taking,
So I'm going to convert into let's convert it to a long int, right? So float is basically 8 bytes, and a long int is also basically int is of also 8 bytes, and a float is also 8 bytes, right? তাহলে আমি এটাকে এটা করতেই পারি। কিন্তু লং ইন্টে আপনার এই ডেসিমাল প্লেস গুলো লুজ আউট হয়ে যাবে না? হ্যাঁ, লং ইন্টে কনভার্ট করলে আপনার ডেসিমাল প্লেসেস গুলো লুজ আউট হয়ে যাবে না? হ্যাঁ, লুজ আউট তো করেই যাবে আবার। সো তাই জন্য তো আমি তোমার একটা এবিএস নিচ্ছিলাম। So what I can do is basically less than so for a float value, if I want to basically convert my float value, স্যার ওটা তো গ্রেটার দ্যান হবে মনে হচ্ছে, লেস দ্যান স্যার গ্রেটার দ্যান sorry, my mistake. Sorry, yes, you're absolutely right. You're absolutely right. You're absolutely right. Sorry. Yes. So 0,0 and 100,100. Yeah. Here. Okay. Thank you. It's done. So you see, I've done a lot of cryptic code, simple, very. I've actually combined many codes over here. So for this printf, I have basically combined some codes over here. So the if then else conditions also basically I've combined it over here. Then the return functions also basically I have combined it over here. The return is already combined over here, right? So any questions here? Please have a look and see if there are any questions. No, sir, it's okay. Okay. There are two things I'll end it up with today. Okay, there are two things. As you know, I had basically discussed about the various versions of the C language. Okay, so presently the famous version which is actually going on, this is basically C99 version. Now C99 version has got a very typical property, a very simple thing. So I'll just save this as a version 2. So the original version, the yesterday's version, I've already basically uploaded over there only. In your, it's already there. Okay, so I believe so it is there. নাহলে মরে যাব, মানে যদি না থাকে তাহলে আমাদেরকে রিরাইট করতে হবে কোডটা আবার। I hope it is there. I hope it is there. So points, the points is basically upload to করেছিলাম মনে যাব points এসে গেছে. This was the yesterday's program. This was working with this was only with the structure coordinates. Okay, this was only with the structure coordinate. So I had not basically done yesterday. This was actually yesterday working, right? So this was working yesterday, I believe. Yes, sir. So this is there. So this is the version 2 which so the version 2, version 1 is the other one where the this thing is there. So the version 2
there is something called basically what we did, what we were actually working with is basically if I want to create a dynamic array, right? So dynamic array, one of the ways was working with callocs and mallocs, right? But there is another way also. So let's take for example int max. So max. So let's take for example number of points. Okay, so I can scanf. So scanf printf first. Printf enter the number of random points, right? And I can give a scanf %t comma ampersand of number of points, and I can do this thing also. So this one where this thing where your array number, this thing is basically is a this array in the previous example where we had used the array max, right? The array max was a constant value. So typically before the C99's value, C99C, all these everything with the array has to be basically it should have been a constant value, right? But from the C99 onwards, they put this property also that this thing can be a variable. That This, yes. এরকমই মাঝে মাঝে করেছি, একটাই খালি ডাউট ছিল যে আমরা যদি তোরা যদি এটা করে থাকিস, look, this is a property which is being used in C++. হ্যাঁ হ্যাঁ, right? So in C99, this property from C++ was actually taken and implemented in C. ও আচ্ছা আচ্ছা। Okay, আচ্ছা, আমি বলছিলাম যে যদি আমি এই থেকে সেম স্টেটমেন্টটাকেই আমি যদি scanf এর আগে লিখি, মানে int নাম্বার অফ পয়েন্টস তারপরে এই স্টেটমেন্টটা দিই, তারপরে scanf এর নিই আমি, তাহলে এটা কাজ করছে না। বাট scanf নেওয়ার পরে কাজ করবে না তো, কারণটা হচ্ছে তোমার তো ভ্যালুটা তো কিছু নেই। সেটা তো ডিক্লেয়ার তো করে দিয়েছি আমি। আমি তো int নাম্বার অফ পয়েন্টস বলতে আমি ডিক্লেয়ার তো আগে করে দিয়েছি আমি। না, it is declared, but the value has to be there. Otherwise if you had done something like this, so say if you had done something like this, and then you had basically given the coordinates, then you have done that, then it would have been all right. So to the variable you are assigning some value. So until unless the variable does not have any values in it, you cannot assign any array over here. You cannot assign the array. So the array has to be there. Well, okay. Okay, sir. So this is basically coming from C99. Okay. So this one will also basically, if I give a clear, so GCC -o. So this is basically points v2 points underscore v2 minus lm. Okay, so obviously, so basically points v2. So it take basically, maybe you have got say 30 points, and you give a line segment 0,0 and 100,100. So you have got this thing. Okay, sir. Yes. Sir, একটু কোডটা একবার ওপেন করবেন? হ্যাঁ,
কোনটার কথা বলছিস? মানে আমি জাস্ট এটাতে আই হ্যাভ জাস্ট চেঞ্জ দিস থিং ওভার হিয়ার অনলি। না স্যার, আমি বলছিলাম ওই ফর লুপ গুলোর মধ্যে চেঞ্জ করতে হবে না, কারণ অ্যারে ম্যাক্স তো ওটা সবসময় 13ই থাকবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, সরি 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 সরি, ইয়েস ইয়েস। এইবার এখানেও একটা প্রবলেম আছে তো, এটা একটা গেল। এইখানে একটা প্রবলেম আছে, ফিল অ্যারেতে একটা বেসিক্যালি যেতে হ্যাঁ হবে। স্যার, তখন ওই ফাংশনের মধ্যে আবার ইন্ট ইন্ট সো ইন্ট হতে হবে হচ্ছে কি অ্যারে ম্যাক্স কি হতে ইন্ট ইন্ট নাম্বার অফ PTS, right? So the fill array is basically fill area, fill array na, so the fill array uh, int, so this one will be taking in কোথায় গেল fill array comma, so মানে if that if এটা যদি মানে if number of points have been a global variable, then I would not have required to pass it out. Okay, so this one I'm not requiring anymore. So let's make it a little bit much more profiling. So this is basically printf enter the enter point percentage d of line segment. So this one will be loop plus 1, right? Then this is printf slash n. So this will look a little bit beautiful. Printf the list of percentage d random points are slash n. So this is basically right. So একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিলাম জিনিসটাকে একটু দেখতে ভালো লাগার জন্য। Oops, হয়ে গেল লাইন নাম্বার 48, line number 48. Okay, so points 2. So they enter the number of points, so let's say 25, right? So we are there 25, so enter number point of segment is basically 0, 0, and this is 25, 25. Okay, so this is your total line set.
I am not using this thing, but somebody who had basically work. I'm keeping it for somebody who was basically working with this thing, right? So, any questions from here? So this is about the union part, the float. So they can even if just have a look if you have got any questions from here. কারো কাছে কোনো প্রশ্ন আছে? Anybody has got any questions? No, sir. মানে বুঝতে পেরেছো কি? বুঝতে পেরেছিস কি? Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The last problem which I'm going to take, this is basically the macro. The macro problem, this I have actually basically done this thing also. I'm going to take a very simple example. So macro, what did I talk about? What did I tell you about macros? Can you tell me? What did I tell you about এটা macros? একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, এটা একদম পুরো গ্লোবালি ডিফাইন করা হতে হয়। কি হয় মানে বেসিক্যালি কি করা হচ্ছে? If I basically globally define করার পরে what happens is that it's not a global variable, mind it. Sir, ওটা এক ধরনের মানে pre-processor command. What does it do? Say you're compiling the program. What happens to the macro? Any questions? Any answers? Any answers? while রান করার সময় মানে যেই ভ্যালুটাকে আমরা দিচ্ছি সেটাকে ওটা মধ্যে অ্যাসাইন করে নিচ্ছে, তারপর সেটাকে নিয়ে It does কাজ not get করছে। assigned. What happens is that when the program is being compiled, so let's take for example for your last program, okay. Say this one, right? So this is true false, right? So when it's being compiled, what happens is that uh, these values get replaced. These values gets replaced with this stuff, right? So this gets replaced with this stuff. So true false gets replaced with a 0. And please note the word of replaced, okay? And then it is being compiled. So the first thing is that all the macros are replaced and then it is compiled. Okay, have you got this thing? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then tell me what will happen. So this I have got defined as this thing, right? So can you tell me that what will happen when I am going to do this thing? So I have defined a macro. See, I have defined two macros. So define is pi is 3.14. I have defined another macro which looks like a function. So
The macro is defined as a radius which takes in a parameter r, and it basically computes the pi into r. Okay, so can you tell me what will happen for line number 8? So if I call radius 5 plus 5, and you see the other one is basically 5 plus 5 within brackets. So what will তো actually তখন happen over here? Can you tell me? 3.14 into 5.5 5 plus 5 into 5 plus 5. মানে আমার এটা চ্যাটে লিখা বলতো বেসিক্যালি কি কি মানে চ্যাটে লিখে পাঠাও, 10 চ্যাটে লিখে পাঠাও দেখি 314 হবে 314 হবে। স্যার একবার একটু কোডটা দেখাবেন। কোনটার জন্য 314 হবে? দুটোর জন্য কি will the both the answers will be 3.31314? তো সেকেন্ডটা দেখলাম না, কিন্তু ফার্স্টটার জন্য 314 হবে। ওকে, সেকেন্ডের জন্য কি হবে? What about line number 9? হ্যাঁ স্যার দেখুন চ্যাট বক্সে লিখেছি ফার্স্টটার জন্য কেমন ভাবে কম্পাইল হবে। এটা হচ্ছে প্রথমটা তো? হ্যাঁ 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 স্যার, The এটা first one. This is for line number 8. And line number 9? অ্যাকশন স্যার দেখি একবার কোডটা কি স্যার। এই 5 plus 5টা কিন্তু একটা ব্র্যাকেটের ভেতরে আছে। এই ক্ষেত্রে 3.14 ইন্টু 10 ইন্টু 10 হিসেবে হবে। স্যার 10 অ্যান্সার তো একই আসা উচিত। Okay. হুম Everybody agrees to this thing? Is there anyone who does not agree to it? Is there anyone who does not agree to this thing? Okay, let's see. Compile করা যাক তাহলে। So GCC minus also এটা macro দিবি, আর এটা খাটবো না তোর macro 1.c। ঠিক আছে, এবার এটা হচ্ছে কি, so my default is basically 8 out. This is my answer which is coming. I'll just clear it up আর ভালো করে দেখা যাক। printf slash n এই আসছে উত্তর। This is the answer for the line number 8 and line number 9. স্যার অ্যাকশনটা এটা বেট করতে হবে স্যার। স্যার স্যার ফার্স্ট ওয়ানটা মনে হচ্ছে 3.14 ইন্টু 5 প্লাস 5 ইন্টু 5 প্লাস 5, মানে ব্র্যাকেটটা না দেওয়ার জন্য ওটা নর্মাল প্লাস Yes. প্লাস হয়ে যাবে। So when this one get expand, then this one will become pi multiplied by 5 plus 5 multiplied by 5 plus 5, whereas this one will become pi multiplied by 5 plus 5 স্যার 5 multiplied by 5
So you see, where is the pitfalls about working with macros? This can also be, if I had done this thing also, if I had done this thing, right, then both my answers would have come same. I'll show you. তা কি করলেন স্যার একটু বলুন। আমি এই 8টাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে করে দিয়েছি। Okay, so let's do one thing. So let's do one thing. So this is basically say radius underscore 1 control V radius underscore 2 where this is in brackets. Okay, now I'm going to oh yeah. So this is basically the first one, radius underscore 1. It is a pitfall if you actually, there is a pitfall if you actually use line number 10. Right, so this one will become, so I'll just increase, I'll show you what the macro actually basically will expand it to. And this one will be 2 bases. So that's why I said in the beginning that it replaces it. So the value replaces it. So when you replace it, so it just basically it replaces with this total function. Okay. Any questions here about macros? I wanted to just show you this example to tell you where is the problem working with macros. So this is just an example of working where you can basically fall into a trap with working with the macros. So radius underscore 1 is actually a trap. Okay. Any question here?
Okay, any questions? So this actually ends, I mean, if you don't have any questions, then I'll just end it up, because this is all about your C program. So if you actually see your syllabus, if you see your syllabus of your C program, there is one or two things I'll tell you. Yeah, so this is your C program. So we have completed this part. Operators precedence, you can actually basically study, read any book, you can find it out. What is an operator? So basically the for all the this plus minus negative plus minus brackets, that follows the BODMAS rule. But if there are any basically pointers, and if there are any ampersands, then you have to know basically which money, and the logical operators also. Okay, so there is also precedence of logical operation and the negation operator also. So that or that is basically, if you've got something that requires to basically known as operator precedence. So if you have got an expression where you have got many things, so maybe a logical expression with your mathematical expressions, so that will actually basically tell you what the operator precedence is. So this thing you can basically read any book, you can find it out. So type conversions, typecasting we have done, reading, writing different data types, selections, that is the selections is basically your what do you say, the switch conditions, right? Switch case, that is if then else loop, return, break, single dimension, two dimension strings we have done, general form, function, introduction to pointer variables we have done. Rather, pointer to pointer we have not done because it's not in a syllabus, so I won't get into it. But just an example is one of the practical examples of a pointer to a pointer is basically working with two-dimensional arrays. Okay, and then is a other thing is a pointer to a pointer is actually also the argv and argc that can be written as integer argc and character pointer argv. So that works also as basically two-dimensional array. Okay, this, hello, স্যার টুরির জন্য বললেন তো ওটা? হ্যাঁ, এটা টু ডির জন্য, ঠিক আছে। আচ্ছা, প্যারামিটার পাসিং, স্ট্রাকচার্স, অ্যারেজ এন্ড স্ট্রাকচার্স, ইউনিয়নস হয়ে গেল, উইল ফাইল রিডিং, ব্যাস শেষ। এই তো হচ্ছে জিনিস। তো সিএ প্রোগ্রাম, look, whatever I taught you for the past 1 month, I do not know. It's mainly my experiences. So this most of the problems you see, actually, if you actually notice, most of the problems I actually made most of the problems I made up on the run. So we discussed together, and I basically we formulated the problems on our own. So let's take for example this problem. This problem is basically I just did it with you only. আমি তোদের সঙ্গে বসে বসে প্রবলেম তৈরি করেছি, ঠিক আছে। সো মোস্ট অফ দিস প্রবলেমস which they are actually basically done on the runtime. So I tried to basically write the codes and show you the codes while writing also. So it was basically my own experience of while I even basically learnt coding on my own in a very early days. Okay, so most of these things basically are a little bit advanced topics, but if you follow that, if you follow the rules and if you follow the rules and regulations, if you follow the methods, if you follow, you'll see that I have basically named variables in a beautiful way. So they are very meaningful. This is something which I told always in the beginning. So your variable should be very meaningful. Names of functions should be meaningful. Right, so that is what I always wanted to do. কোথাও আমি বেসিক্যালি তোরা দেখবি না যে আমি কোথাও A B C D X Y Z এরকম কোনো আমি ভেরিয়েবল নাম দিয়েছি।
It was very, very prompt. It was very, very proper. So these are some of the practices also which you require to do while you code. And this when somebody sees, but it's always important that when somebody sees your code, they should actually, just by seeing the code and just by reading the code, they can understand that what we're trying to do. One thing I did not do is basically you are required to basically give in lots of comments over here. So this section, what it does, this section, what it does, right? So from line number 60 to line number 75, what it does. So this thing, this is a very typical one. So what it does, so there should be comments, right? What does this function do? There should be a description of all your comments, all your functions. So these are what we see to be as readability. Giving proper names to variables, it increases the readability of your program, right? And this is also something which recruiters also see. Not only recruiters see, these things are also something which when you go to a good companies which are good, which are actually basically the top best companies, they actually see these features in your codes, because they will give you codes to write, right? So these are some of the features they will actually try to notice in your code. So how many less lines of code you have used, right? Let's take for example this one. If you had done, so I could have line number 97, I would have basically replaced this whole thing with sum over here only. So you see this thing, if I had done, then what I would have required to do is basically I would have to basically this one could have been also done something like this. So let's say, so this one আমি এটাও কিন্তু করতে পারতাম if I had done. So what would happen is basically sum equals to basically being it would have been basically assigned to it, right? And then would have been basically checked. So these are some things which the recruiters also see, that how good your programming is. This does not come, I agree to the fact that this does not come with 1 day of writing of code, but that is why one of the objectives is basically you have to write a lot of codes, right? So one thing you can do, one of the practice sessions, what you can actually do, you are going to learn new theories every day, right? So one thing, one of the ways which I actually learned programming was that in the from your next semester, from your next years, you will be learning some subjects like data structure, algorithms, right? So these are some things which you will also learn. So when you're going to learn all this stuff together, you try to implement it then and there, right? Try to implement it then and there. So that will actually help you to increase your your practice for coding, your how to write codes, good lines of codes. So these are some things which you can actually basically code. Okay. Any question till date? আমার না একটা নিউমেরিক্যাল মেথড কোশ্চেন ছিল। আচ্ছা, নিউমেরিক্যাল মেথডসটা আমি পরের দিনকে নিউমেরিক্যাল মেথডস আমি শুরু করব, ঠিক আছে? আমি আজকে কিন্তু সি শেষ করে দিলাম। So from next day, both classes I will take numerical methods. I understand you have got a problem, but আমাকে numerical methods করার জন্য আমাকে রীতিমতন আমাকে ওই প্যাড ট্যাড অনেক কিছু লাগাতে হবে এখন মেশিনের সঙ্গে, এবং আই এম নট রেডি উইথ দ্যাট পার্ট, ঠিক আছে? তাই জন্য ওটা কি অ্যাভয়েড করা আজকের জন্য, ঠিক আছে? ঠিক আছে? So tomorrow there will be no class. I'll take your next class, the next class on the next day. Okay. Okay, sir. Thank you. Sure. Okay. Okay, sir.